Good evening all. Welcome to the verbal session. Also welcome to Veranda Race. Now today's topic again is on spotting errors based on the topic adverb. Before going to the topic, I hope all of you are preparing very aggressively for the upcoming examinations. I hope so. എല്ലാവരും വരുന്ന പരീക്ഷകളെ നേരിടാനുള്ള നല്ല തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തമായിട്ട് തന്നെ തുടരണം കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഒരിക്കലും മുടക്കാൻ പാടില്ല. റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീരിയലി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു വരിക. ആദ്യത്തെ ഒരു 1-2 സെഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സീരിയലി നൗൺസ്, പ്രൊനൗൺസ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആഡ്വർബ്സ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ സ്പോട്ടിംഗ് എറേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിന്നിപ്പോൾ ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വന്നതാണ് അഡ്വേർബ്. ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ഓൺ അഡ്വേർബ്. ഇവിടെ യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആസ് ഐ യൂഷ്വലി സേ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വെൻ എ ടോപ്പിക് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. ഹാവ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വെൽ? ഏത് ടോപ്പിക്കാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോപ്പിക് and on which topic are these questions based? ഇവിടെ കണ്ടോ, based on adverb. So you should know exactly what are adverbs basically. Got to define it. Definition, define an adverb or what exactly is an adverb. അതിൻ്റെ definition നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. As I say, an adverb modifies. Adverbs are modifiers. Adverbs are words which modify which one? An adjective, an adverb, even a verb. Verb, adjectives and adverbs കേട്ടോ. അത് മൂന്നും ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ മൂന്ന് സംഗതികളെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് adverbs. You should better understand from a book exactly what are adverbs and what are the features of adverbs കേട്ടോ. adverbs എന്താണെന്നും adverbsൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നും adverbsൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് adverbs ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ തിയറി പാർട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വൺസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് യു ഷുഡ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സ്പോട്ട് എറേഴ്സ് കേട്ടോ. അപ്പം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം ദെൻ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടൈപ്സ് ഓർ ഐ മസ്റ്റ് സേ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് adverbs കേട്ടോ. കൈൻഡ്സ് ഓഫ് adverbs, ടൈപ്സ് ഓഫ് adverbs. എത്ര തരത്തിലുള്ള adverbs ഉണ്ട് ഫോർ ബോത്ത് SSC ആൻഡ് ബാങ്ക് രണ്ട് കൂട്ടരും. അറൗണ്ട് 10 ടൈപ്സ് ഓഫ് adverbs ആർ ദെയർ കേട്ടോ. 10 തരത്തിലുള്ള adverbs ഉണ്ട്. ഈ 10 തരത്തിലുള്ള adverbs നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് നോട്ട് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങളതൊന്ന് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട്. വിച്ച് ബിഗിൻസ് ഫ്രം മാനർ കേട്ടോ. adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of time, adverbs of affirmation, adverbs of negation, adverbs of order. So these are all various types of adverbs. Around 10 types of adverbs are there. Learn them, understand them, and do identify them. Very important. When you read sentences, when you read paragraphs, wherever adverbs come, do identify them with their features. Finish. This is the second thing. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്. അത് ഏത് ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ആ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി പാർട്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം, ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം. Then only you will be able to answer the questions given. Let whatever may be the type of question. ചോദ്യം ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ, പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, റെഡി? സോ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് adverbs. നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. adverbs of manner, its type and how it functions in a sentence, how adverbs perform and behave in sentences. Then adverbs of place, do identify them കേട്ടോ. adverbs of manner ഏത്, adverbs of place ഏത്, then adverbs of frequency, adverbs of time, affirmation, negation, order, etc. are various types of adverbs. Do practice them, do understand them, do identify them, do understand the way they function in sentences. Okay, that is the second point. And third is position. There is something like position. It's not something, it's a grammatical point actually. It's not simply something.
position of adverbs. And once you understand these adverbs, again you may understand the position. There is a position for adverbs. You cannot place them anywhere as you like. കേട്ടോ അപ്പോൾ ആഡ്വേർബ്സിനെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസിൽ എവിടെയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ആസ് കൊളോക്കിലി അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഈസ് സംതിങ് ഓർ ദർ ഈസ് എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓൺ വാട്ട് ദി കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് adverbs. Adverbs may take the initial position in a sentence, and there are some adverbs take mid position in sentences. And of course, there are some adverbs take the end position in sentences. The initial position, the mid position, and the end position of different adverbs in various circumstances and contexts in sentences. So there is position. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം, adverbsന്റെ position. Then the third and the last point is correct order of correct logical order sequence of adverbs in sentence. Sequence, correct order of adverbs in sentences. കേട്ടോ, there is an order, there is a logical order of adverbs. അപ്പോൾ adverbsന് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറും കൂടെ ഉണ്ട്. As you had practiced the order of adjectives, the correct order of pronouns. So pronouns, multiple personal pronouns, when you use it as an order. For adjectives, there is a logical sequence. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? And similarly, even for adverbs, there is serial, there is order, there is sequence kind of thing. Do understand the exact sequence and order of adverbs while placing them. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആഡ്വേർബ്സിനെ കുറിച്ച്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹിയർ ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 for it is spot error based on adverb. Okay, I will read the instructions once for you. The given sentence has been broken up, fragmented, broken up into 4 different parts. The error, if any, will be in one part of the sentence. Very important. Select the option which contains the part of the sentence which has an error, spelling, grammatical, contextual. It can be spelling error even. Okay, if there is no error, choose option E as your answer. You may take hardly a second to read the instruction when you go for the exam. ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലെങ്തി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന്, പക്ഷേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുകയും വേണം, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുകയും വേണം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്പം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. She was immensely paid for how skillful she handled the crowd. No error. ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ്. ക്യാൻ യു റീഡ്? എല്ലാവർക്കും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? വായിക്കാമോ? ആൻഡ് ക്യാൻ യു find the error, detect the error, where comes the grammatical error, focusing on an adverb? Did you understand the meaning of the sentence? She was immensely paid for how skillful she handled the crowd. Where comes the error? She was immensely paid for how skillful she or handled or the crowd. No error. ഏതാണ് ആൻസർ? What do you feel? When you read very carefully and quickly, ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, പെട്ടെന്ന് വായിക്കണം, ഒരു ലോജിക്കൽ അപ്രോച്ച് വേണം, സെൻസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സംവെയർ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇഫ് യു ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഗ്രാമറ്റിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ അഡ്വേർബ് ഓൺ ദിസ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ, ദെൻ യു ക്യാൻ യുവർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക, അതർവൈസ് ഈ ആൻസർ എടുക്കുക. ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ? ഷി വാസ് ഇമ്മൻസ്ലി പെയ്ഡ് ഫോർ ഹൗ സ്കിൽഫുൾ ഷീ. ക്യാൻ യു സേ ഹൗ സ്കിൽഫുൾ ഷീ ഹാൻഡിൽഡ്? ഹാൻഡിൽഡ്, the word is a verb. When you handle something, how do you handle? You are not handling it skillful, but you handle it skillfully. So this option is wrong. This is your answer B. Option B as the answer, because you are supposed to handle a session, handle something skillfully. So skillfully is the adverb. Skillful is adjective. You can say she was a skillful woman. She was skillful. My son is very skillful. You can use it as an adjective to describe, modify noun. Skillful, a person, somebody is skillful. But when you do something, do it skillfully. You are not doing it skillful.
So here comes the error. I hope you understood it. മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വേണം ആൻസർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ adjective skillfully is used in place of the adverb skillfully. Correct. അപ്പം ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം, മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അല്പം സ്ലോ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ സ്പീഡിൽ പിന്നെ പഠിച്ച് വരണം. ആ സ്പീഡ് ഫാക്ടർ മറക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് നമുക്ക് പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വേണം. മനസ്സ് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എങ്കിലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാനും കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ. റെഡി? ദാറ്റ് ഈസ് ദി എറർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ആഡ്വർബാണ് കേട്ടോ. ഇമ്മെൻസ്ലി SY, സ്കിൽഫുള്ളി, ഇങ്ങനെ ജനറലി FULLY ഇങ്ങനെ വരും. സ്കിൽഫുള്ളി, ഇമ്മെൻസ്ലി, കെയർഫുള്ളി, ഈസിലി, ക്വിക്ക്ലി, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി, അങ്ങനെ LY ജനറലി കംസ്. നോട്ട് ഓൾവേസ്, നോട്ട് ഫോർ എല്ലാത്തിനും അല്ല കേട്ടോ. ബട്ട് പൊതുവേ 92% ആഡ്വേർബ്സ് എൻഡ് വിത്ത് ആൻ LY. ഒരു LYയിലാണ് സാധാരണ അവസാനിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പെയ്ഡ് വെർബാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മെൻസ്ലി പെയ്ഡ് കേട്ടോ. ഇമ്മെൻസ്ലി പെയ്ഡ്. സോ പെയ്ഡ് ഈസ് verb and immensely is adverb, handled is verb and skillfully is adverb. Handled skillfully, immensely, paid or paid immensely. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇമ്മെൻസ്ലി ആണ്, ഇമ്മെൻസ്ലി പെയ്ഡ് ആഡ്വർബാണ്, ഇത് നൗണാണ്, മറ്റേത് വെർബാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രാമറ്റിക്കലി തിങ്കിങ് കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഒന്ന് കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രിലിംസോ മെയിൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വെരി ഈസിലി ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് കൂടെ ഓർക്കാം. നമ്പർ 2. റെഡി? ദിസ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സെയിം. ഐ എം നോട്ട് റീഡിങ് ഇറ്റ് കേട്ടോ. വായിച്ചോളൂ. I met her. Read very carefully. I met her about 10 years ago and have remembered her ever for. No error. Can you read? I met her is option A, about 10 years ago and have remembered her ever for, and option E is no error. Where comes the error? എവിടെയാണ് എറർ തോന്നുന്നത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ? When you read this part, you can, I met her about 10 years ago. Very correct. Ago is there. Ago is a time showing word to understand the sentence as in simple past tense. I met her 2 years ago, about 10 years ago. When ago comes, the sentence is in simple past. Met is in simple past, so that part is correct. And have remembered. See, when you read have remembered, the tense is present perfect. Present perfect tense. Has remembered, have remembered her. And you can never say ever for in perfect tense. We never use for in this. It is ever since. It should be ever since. So answer option D. This one. Not ever for, but ever since. There is no usage ever for, but you say ever since. Especially എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കേട്ടോ. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് യു സേ ഹാവ് റിമെമ്പേർഡ് ഹെർ എവർ സിൻസ്. I met her about 10 years ago and have remembered her ever since. അപ്പോൾ മുതൽ ഓർത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന അർത്ഥം. Is what is the meaning of the sentence, and this is the error option D. Don't say ever for, but say ever since. And we use since and for where in present perfect tense. Ready? Going to example number 3. നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ എടുക്കണം വേഗം കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളും കൂടെ ആൻസർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, ചിന്തിക്കണം, വായിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. രാജീവ് ഈസ് വെരി സീനിയർ ടു മീ, സോ ഐ ഡെയർ നോട്ട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഹിം. ഹു ഈസ് രാജീവ്? രാജീവ് ഈസ് വെരി സീനിയർ ടു മീ, സോ ഐ ഡെയർ നോട്ട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഹിം ഈസ് ദ സെൻറ്റൻസ്. വേർ കംസ് ദ എറർ? എവിടെയാണ് എറർ വരുന്നത് പറയാമോ? മാർക്ക് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? എവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്? രാജീവ് ഈസ് വെരി സീനിയർ ടു മീ. സോ വെൻ യു സേ സീനിയർ ടു മീ മീൻസ് ദർ ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ. എ കമ്പാരിസൺ ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ രാജീവ് ആൻഡ് മീ മൈസെൽഫ്. ഇസിൻ രാജീവ് ആൻഡ് മൈസെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ആൻഡ്. അപ്പം അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ദർ ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ, വെൻ യു മേക്ക് കമ്പാരിസൺ യു ഷുഡ് നെവർ യൂസ് വെരി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. യു ഷുഡ് യൂസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് വെരി. സേ വാട്ട്? Always use much in comparative degree. Say Rajiv is much senior to me, so I dare not disrespect. So these are grammatical rules which you should learn and practice കേട്ടോ. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ കുഴപ്പം സാറേ, രാജീവ് ഈസ് വെരി സീനിയർ ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ.
but grammatically it is incorrect. When there is a comparison implied, when you make comparison between two persons, then you should never use very in comparative degree. You can say Rajiv is very senior. You can simply say Rajiv is very senior, Rajiv is very junior, Rajiv is very happy, Rajiv is very unhappy, Rajiv is very sad, Rajiv is very intelligent. Simply say without making any comparison. You can simply highlight the simple quality. ഇപ്പോൾ രാജീവിൻ്റെ വെറും ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, then you say very. But when you make comparison Rajiv and me, Rajiv and I, then say Rajiv is much senior to me, Rajiv is much happier than me. Got it? അതാണ് അവിടുത്തെ എറർ. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ദിസ് വൺ. പഠിച്ചോ ഇത്? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓൾവേസ് യൂസ് ടു കേട്ടോ. അങ്ങനെ സീനിയർ ടു ചേർക്കുമ്പോഴും കമ്പാരിസൺ ആണ്. Senior to me, junior to me, senior to him, junior to him, senior, junior, inferior, superior, prior to, no than. No than ഉപയോഗിക്കില്ല. When you make comparison with these words like senior, junior, inferior, superior, prior, elder, etc. Elder to, prior to, senior to, junior to, older than, bigger than, smaller than, other than, rather than there. So you may understand how അങ്ങനെയുള്ള യൂസസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. റെഡി? സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ എയിൽ വേണം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 point. കേട്ടോ? ഗോ നമ്പർ 4. Going, Suraj said it was quite all right to reject the offer. A simple sentence, very simple. നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു SSC ലെവൽ പോലെ എനിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി പക്ഷെ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി സെയിം ആണ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റൂൾസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഫോർ എ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടെ സെൻറ്റൻസ് അല്പം കൂടെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും കേട്ടോ, അല്പം കൂടെ ലെങ്തി ആയിരിക്കും. സോ ലെങ്തി സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. കൺസെപ്റ്റ്, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദ സെയിം റൂൾ which you can understand very easily in a simple sentence, sometimes you may not be able to dictate it in a bigger sentence. അത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ. But you know the rule, നിങ്ങൾക്ക് റൂൾ അറിയാം, you know the concept, but you could not locate it, detect it, because the sentence was slightly standard and lengthy. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എറർ അപ്പോൾ ഒരു ലെങ്തി ആൻഡ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. റെഡി? കം ബാക്ക്. ആൻസർ സൂരജ് സെഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ്. ദ എറർ കംസ് വെയർ ഓപ്ഷൻ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ? സി. യു കനോട്ട് സേ ക്വൈറ്റ് ഓൾ. ക്വൈറ്റ് മീൻസ് all means quite. Suraj said it was all right. Say, otherwise you say Suraj said it was quite right. Quite right. Don't say quite all right. Quite and all never go together. Why should you? Repetition, unnecessary, because രണ്ടും ഒരുപോലെ അർത്ഥം വരുന്നത്. Ready? And also don't get confused with all right. There is another all right, ALRIGHT. But when you say in this way, say Suraj said it was all right. Say Suraj said it was quite right. അതാണ് കറക്ഷൻ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡി? ഗോയിങ് അഹെഡ്. നമ്പർ 5, ക്വസ്റ്റ്യൻ 5. ഷീ ഈസ് ടു ഗ്ലാഡ് ടു റിസീവ് ദ ഓഫർ ലെറ്റർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി. ആൻസർ കറക്ഷൻ എവിടെ കിട്ടുന്നു? ഷീ ഈസ് ടു ഗ്ലാഡ്. മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഷീ ഈസ് ടു ഗ്ലാഡ് ടു റിസീവ്. യു വിൽ യൂസ് ടു when the situation is quite unpleasant a situation. You can say she is very ഇവിടെയാണ് വെരി ചേർക്കേണ്ടത്. She is very glad to receive. Okay, answer option A ആണ്. In such a sentence never use to. You can say she is too unhappy. She is too unhappy to ഉണ്ടോ? To. She is too unhappy to. അങ്ങനെ ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ജനറലി വി യൂസ് വാട്ട്? To. Otherwise you should say very happy, very glad to receive. I am very happy to receive it is the correction. Number 6. Of his failure is too much painful for his family. No, ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പല പ്രാവശ്യം. People are very much familiar with too much. കേട്ടോ? Too much നമുക്ക് ഒത്തിരി പേര് too much എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും. But when there is an adjective, painful is an adjective. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? Painful, the word is an adjective. When an adjective comes, then never use too much. You can say too much pain. So too much plus too much. കേട്ടോ? ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ too much plus noun form and much too plus adjective. Much too plus adjective. ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം. ഇതാണ് റൂളാണ് കേട്ടോ. Much too plus adjective. So you must understand the word painful as an adjective and it is an adjective. കേട്ടോ? And when it is an adjective, you can't say too much painful. You should say much too painful and say too much pain. I have too much pain on my body. Too much pain on my body.
But you don't say too much painful, but you should say much too painful, much too painful. So much too plus adjective, much too plus adjective, too much plus noun form, too much pain, too much happiness, too much heaviness, but much too heavy, this chair is much too heavy to lift up. പഠിച്ചോ? അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. നല്ല ചോദ്യമാണ്, സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു മച്ച് പ്ലസ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റൂൾസൊക്കെ പഠിക്കണം, പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ കാണുള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാലേ അല്പം കൂടെ കൺവിൻസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. ആ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതുപോലെ അവിടെയും വരുന്നു. റെഡി, ഗോയിങ് 7. Go 7. The amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. ഇതാണ് ആഡ്വർബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആഡ്വർബിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാണുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ആഡ്വർബ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആണ്. വേർ കംസ് ആൻ ആഡ്വർബ്? എവിടെ ആഡ്വർബ് ഈസ് ദിസ്. ഫെയർലി ഈസ് ആൻ ആഡ്വർബ്, ബട്ട് ഫെയർലി വി യൂസ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. When the tone of the sentence is positive, context is positive, fairly good, fairly well, fairly healthy, fairly intelligent, fairly happy. Positive, but unjustified, it sounds slightly negative. Then don't use fairly, use rather. The particular, the difference between using rather and fairly, rather unjustified, rather troubled, rather confused, rather unhappy, but fairly good, fairly well, fairly happy, fairly intelligent, fairly and rather. പഠിച്ചോ? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നോക്കണം വ്യത്യാസം. ഇൻ സം ബുക്സ് ഓർ ഇൻ സം റിലയബിൾ സോഴ്സസ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സേയിങ് ഫെയർലി റാദർ. ഗോ ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം, എങ്കിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഫെയർലി ആൻഡ് നോട്ട് ഫെയർലി. ദ വേർഡ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഹിയർ. ഫെയർലി ദ ആഡ്വർബ് ഈസ് ഇൻകറക്ട്ലി യൂസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റാദർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, rather unjustified, rather plus a negative sense, negative, and fairly plus a positive and pleasant context. Ready? That was error. Option D. Where is it? D. Don't say fairly unjustified, say rather unjustified. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായത്? ഡിപ്പെൻഡൻസ് നല്ല വാക്കാണ്. ഡിപ്പെൻഡൻസ് കേട്ടോ, ആശ്രിതർന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസ് കേട്ടോ. ഡിപ്പെൻഡൻസ് നൗൺ ഫോം ആണ്. പക്ഷേ സ്പെല്ലിംഗ് അല്പം പോരാ കേട്ടോ. സ്പെല്ലിംഗ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ. ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്. അത് ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ അല്ല കേട്ടോ, ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഗോയിങ് നമ്പർ 8. When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. Where comes the error? Can you read very carefully? Even you read carefully to find out the mistake. Where comes the error? If you can read carefully, you will get it. The answer is where എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്, എവിടെയാണ് ആഡ്വർബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ. വെൻ കെയർഫുള്ളി എക്സാമിൻഡ് അല്ല, വെൻ എക്സാമിൻഡ് കെയർഫുള്ളി കേട്ടോ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കേട്ടോ. ബിക്കോസ് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കെയർഫുള്ളി ഈസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്. Carefully is an adverb of manner. In which manner? How? No. When carefully, how did he or she examine? Adverbs of manner answers the question how. How you did something, how you perform something, how you practice something, how you do something. If you are able to answer the question how, then that becomes an adverb of manner. In which manner? Then that should be placed after the verb. Correct placement, position. Say, don't say when carefully examined, but say when examined carefully is better. Examined carefully is more grammatical. Examined carefully is being used to be standard writers. Placing carefully after the verb. അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, സാറേ വെൻ കെയർഫുള്ളി എക്സാമിൻഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. പക്ഷേ അല്പം കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അല്പം കൂടെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ, അല്പം കൂടെ ആക്യുറേറ്റ്, അല്പം കൂടെ ലോജിക്കൽ, അല്പം കൂടെ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ റൈറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ബീങ്. അതാണ് ഈ ഫോം പ്ലേസിങ് carefully after. അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് there were some missing pieces. Ready? Okay, going number 9. The government of our country always should make public health an important part of its agenda. Where comes the error? No error. Where is it? വായിച്ചു നോക്കിയോ? The government of our country always should make public health. Again, there is an error on position. Wrong position of an adverb. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ. The position of adverbs, the initial position,
mid position. Even mid position, what subdivision ഉണ്ട് mid position എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെയും കണ്ടോ the government of our country always should ആണോ ആൻസർ കണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ടോ ഇതാണ് the government of our country should always ഇപ്പോൾ always shouldന് ശേഷം വരണം should always make should always അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പിംഗ് വരും should should always make ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് ദിസ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് or auxiliary verb and this one is the verb and place the adverb in between. She will soon be coming. Don't say she will be coming soon. She will soon be coming. I have already come. Placing already in between have and come. Don't say I have come already. Already I have come. You can place it. എങ്ങനെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയാം. But while writing, the standard way of saying is what? Standard way of writing is what? I have already come. അങ്ങനെയാണ് I have already, always. Always is an adverb. The adverb should be placed correctly in its right position. Say what? Of our country should always make. This is what is known as correct placement, correct position of an adverb. There is again I say a grammatical thing like position of adverb which you should practice better. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളണം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു എറർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അത് ഓക്കെ ആണെന്നങ്ങ് വിചാരിക്കും ബട്ട് അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് യു ആർ നമ്മൾ കൊളോക്കിയലായിട്ട് ചിന്തിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊളോക്കിയലിസം കുറയ്ക്കണം കൊളോക്കിയലിസം മീൻസ് ദ വേ യു യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലോക്കൽ സെൻസ് അതല്ല നമുക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഫോം കേട്ടോ റെഡി 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ കം ബാക്ക് ആൻസർ വേഗം എടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ എടുത്തോളൂ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ബീൻ പ്രാക്ടീസിങ് ഹാർഡ്ലി ഫോർ ദെയർ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഡേ ആൻഡ് സോ ദേ ഡിസേർവ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് is the sentence. Question number 10, can you focus on adverb and spot an error? Or if no error, then come to your answer as option E, no error. Decide one. The students have been practicing hardly. When you practice something, how do you practice? When you work something, when you work for something, then how you are supposed to work? You are supposed to work hard or hardly. When you practice, you are supposed to practice hardly or hard. Here you must understand the difference between using hardly and hard. Positively, when you do something, when you practice, when you work, you do it. You work hard. Practice hard. Never say practice hardly. Never use work hardly. That is a different adverb which means negative. But here you are supposed to say positive adverb. Work hard. Students have been practicing hard. Putting effort. Then don't say hardly. Hardly is negative. Hardly, scarcely, rarely, barely, none, no, nothing, minimal. All these are negative expressions. Few, little, negative. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് don't say practicing hardly, but say they were practicing. They have been practicing hard for their school sports days to deserve the first prize. But once they practice hardly, then they don't deserve first prize. They don't deserve prize at all. Prize in our deserving because they were practicing hardly. They practiced. The hardly they practiced meant never they practiced. They were not practicing. Negative. So you may understand the difference between saying hardly and hard. So also I must say slightly this word is misspelled. Aduvode udeshitilla endoru arikkum is practicing should be yes actually okay. Going number 11th question okay answer option C. Where is C? Hardly. Answer. Going 11th. My dog has a habit of barking at strangers but it seldom or ever bites them. Para answer. Mark your answer. Find your answer. My dog has a habit of barking at strangers, but it seldom or ever bites them. What is an answer? Spotting errors. Spot an error. What is error? My dog has a habit. Let me give your answer and the answer. Let me give my answer. What is it? At option D. Seldom or ever. Don't say seldom or ever, but say seldom or never. Option D. D and answer D. Seldom is negative again, seldom, negative, barking dog, seldom bites, negative. So, don't say seldom or ever, but say seldom or never. Seldom or never, seldom or never, not seldom or ever. 12th question. 12th, the crucial point to be discussed at the meeting is how to well implement the policy. Again there is
12th question, find out. The crucial point to be discussed at the meeting is how to well implement the error. Where comes the error option? D again. Well, adverb is misplaced. Wrong placement of adverb. You should say what? The crucial point to be discussed at the meeting is how to implement the policy well. How to implement the policy well. You should place well at the end. Again, it well is a good example for an adverb of manner. Well, how you perform something, how you implement it. You are supposed to implement it well. So, well is an adverb and good is an adjective. She is good, but she works well, speaks well, sings well, walks well, swims well. Well is adverb. Good is adjective. She is good, but when she does something, she does it well. അപ്പോൾ അതാണ് വെല്ലും ഗുഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഗുഡിനെ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടും വെല്ലിനെ ആഡ്വർബായിട്ടും കാണണം. സോ റോങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെൽ. സേ ഹൗ ഡിസ്കസ്ഡ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പോളിസി വെൽ. വെൽ അവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. 13th question ആൻസർ നോക്കി. ഹെമന്ത് കുഡ് ഓൺലി ഈറ്റ് റോ ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇഷ്യൂസ് സിൻസ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. എവിടെ ആൻസർ? ഹെമന്ത് കുഡ് ഓൺലി ഈറ്റ് റോ ഫുഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർബ്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കിട്ടും. അഡ്വർബ് ഏതാണ് ഇവിടെ? ഒള്ളിയാണ്. അത് റോങ് ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൊണ്ട് ഇത് ആൻസർ ഉണ്ടോ. ഹേമന്ത് കുഡ് ഈറ്റ് ഒള്ളി റോ ഫുഡ്. ഹേമന്ത് കുഡ് ഈറ്റ് ഒള്ളി റോ. ഒള്ളി ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ്ഡ്. യു ഷുഡ് സേ വാട്ട്? ഹേമന്ത് കുഡ് ഈറ്റ് ഒള്ളി റോ ഫുഡ്. സോ റോങ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അഡ്വർബ് ഒള്ളി ഈസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റില്ല. ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയുണ്ട്. കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ആഡ്വർബ്, ഓർഡർ ഓഫ് ആഡ്വർബ്, അല്ലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആഡ്വർബ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാൻ. 14th question, they showed a wonderful really attitude towards the newly wedded couple. എവിടെയാണ് ആൻസർ? They showed a wonderful really attitude. Can you say that? എവിടെ error? They showed what? Can you say wonderful really attitude? So they showed what? They showed a wonderfully real attitude. Attitude is noun. Attitude noun അല്ലേ? അപ്പോൾ adjective ആണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ adverbും. So adverb, adjective, noun. An adverb even modifies an adjective. An adverb even modifies an adjective. An adverb even modifies an adjective. കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയൽ വേണം adjective. So what attitude? Real attitude. And how wonderfully real attitude. And a wonderfully real attitude is similar to saying very beautiful girl, very handsome boy. So very is an adverb. Handsome, beautiful adjectives. So adverbs even modify adjectives. Adverbs even modify adjectives. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ബി. വണ്ടർഫുൾ, wonderfully real attitude. For 15th, watch how careful the sparrow knits. You know, sparrow knitting. Sparrow knitting, you know the way sparrows knit their nest, N-E-S, you know, the straws to form a nest. The answer, watch how careful the sparrow knits the straws to form a nest. Paranjolu, where comes the answer option? Again, option B. Where is it? B. How carefully the sparrow knits, how easily she writes, how beautifully he sings. So it should be how carefully you do something. How carefully you do something. Carefully the sparrows knit. It's not carefully knit. മനസ്സിലായത്? അതാണ് ആൻസർ. 16th question, some psychologists maintain that a child who has seen violence on television is more likely to react violent in situations of stress. Where comes the error? Some psychologists വായിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുകയും ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, ശ്രമിക്കണം എവിടെയാണ് എറർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടോ. Some psychologists maintain that ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വായിക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ സംഗതി സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും മീനിങ്ങും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചാലേ നമുക്കൊരു തെറ്റായ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം അങ്ങനെ എനിക്കങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഫീൽ വരണം കേട്ടോ. Some psychologists maintain that a child who has seen violence in television is more likely to react. How do you react? When you see something, if you are violent, if you believe in violence, then you may react violently. See D കേട്ടോ, അതാണ് D. Not violent, reacting violently കേട്ടോ, അതല്ലേ ആൻസർ. When you react, when you respond
when you behave, you may behave, respond violently. It's not react violent, reacting violently. So use the adverb violently, not adjective violent. He is violent, she is violent. Violent is adjective and the adverb is violently. To go with the verb react. ഇപ്പോൾ റിയാക്ട് എന്ന വെർബിൻ്റെ കൂടെ പോകേണ്ട ആഡ്വർബാണ് ഏത്? വയലൻ്റ്ലി, നോട്ട് വയലൻ്റ് ആൻഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സേ വാട്ട്? റിയാക്ട് or he or she reacted violently upon me. Going 17th. The reason created അതെല്ലാം സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. അത് ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? ദ റീസൺ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമോ? ക്രിയേറ്റഡ് വേർബ് അല്ലേ? ദ റീസെൻ്റ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ വായനയ്ക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്. യു കനോട്ട് സേ ദ റീസൺ, യു ഡോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എനിത്തിങ് റീസൺ. ക്രിയേറ്റഡ് റീസെൻ്റ്ലി. റീസെൻ്റ്ലി മീൻസ് ലേറ്റ്ലി, LATELY, lately. Lately means recently, ഈയിടെയായിട്ട്, nowadays, recently, lately. The recently created commission. It's not reason created, but the verb. Created is created verb അല്ലേ? That's a recently created. അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. lately എന്നും പറയാം, LATELY, going. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, അപ്പം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആവില്ല, ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. They were heavily fined last month for coming lately. 18th. കണ്ടോ? When you come to class, you may come either early and please don't come late. Don't say lately. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ latelyയുടെ മീനിങ് എന്താ? Lately means recently. Don't misunderstand lately as late. Late and lately both are different. Those two are two different adverbs. രണ്ട് adverbs are and meaning is different. Lately means recent, something which happened lately. Lately means recently. Whereas when you come, you don't come lately, you come late. You come early. The opposite of early is late. The opposite of early is not lately. പഠിച്ചു, അതാണ് അങ്ങനത്തെ കേട്ടോ. റീസൺലി, ലേറ്റ്ലി, അങ്ങനെയുള്ള സ്കേഴ്സ്ലി, ബെയർലി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ആഡ്വേർബ്സ് എല്ലാം വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പഠിക്കണം. യൂസേജ് 19. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. വെർ ഈസ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ലേറ്റ്ലി. കമ്മിങ് ലേറ്റ്, കം ലേറ്റ്, ഗോ ലേറ്റ്. ഹി കെയിം ലേറ്റ്, ഡോണ്ട് സേ ഹി കെയിം ലേറ്റ്ലി. ഗോയിങ് number 19. Not hardly a sound could be heard in the auditorium when the speaker approached the dais to announce the result of the contest. നോക്കൂ, read. Error. ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? സോ വെൻ യു ബിഗിൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് സി, ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് തന്നെ. ഹാർഡ്ലി ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ്. ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, ബെയർലി, റെയർലി, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സെൻസാണ്. ബട്ട് ഡോണ്ട് സേ നോട്ട് റെയർലി, രണ്ടും കൂടെ ഡബിൾ നെഗറ്റീവ്സ്. വൈ ഷുഡ് യു യൂസ് ഹാർഡ്ലി വിത്ത് നോട്ട്? ഹാർഡ്ലിയുടെ കൂടെ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഹാർഡ്, നോ യൂസ് ദാറ്റ്. സോ ക്യാൻസൽ. ദ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേട്ടോ, അതാ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ കേട്ടോ. അതാണ് ഹാർഡ്ലി, ബിക്കോസ് റെപ്പറ്റീഷൻ. ഹാർഡ്ലി മീൻസ് നോ and not means hardly. അതാണ്. Also hardlyക്ക് when കാണും. when, see when here. The usage is, the structure is hardly when. ഇതാണ് ആ യൂസേജ്. hardly when, hardly when, scarcely when, barely when, no sooner than, no sooner than. Both are same. These two, രണ്ട് യൂസേജും സ്ട്രക്ചറും യൂസേജും രണ്ടും സെയിം. ബോത്ത് മീൻ ദ സെയിം. ഇറ്റ് മീൻസ് ആസ് സൂൺ ആസ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. മീനിങ് ഈസ് ആസ് സൂൺ ആസ്. ആസ് സൂൺ ആസ്. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വെയർ ടു യൂസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ്. ആസ് സൂൺ ആസ്, നോ സൂണർ ദാൻ ആൻഡ് ഹാർഡ്ലി വെൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി വെൻ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി തുടങ്ങിയാൽ വെൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ദാൻ എന്ന് തരും. ഹാർഡ്ലി ദാൻ, ഹാർഡ്ലി ദാൻ, റോങ്. നോ സൂണർ വെൻ, റോങ്. It should be no sooner than and hardly when. It means, which means immediately, which means quickly, which means as soon as, which means rapidly. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഉടനെ, പെട്ടെന്ന്. Ready, going 20. Although she had been hired by the magazine to write book reviews, she knew scarcely nothing about current fiction. പെട്ടെന്ന് കിട്ടി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. റെപ്പറ്റ് സെയിം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ? ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ആഡ്വേർബ്. ഇവിടെ എറർ scarcely nothing കണ്ടോ? സെയിം ആണ്. സി ആണ് ആൻസർ. ഇവിടെ സി ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ സി. ബിക്കോസ് scarcely nothing, സെയിം ഓൺലി, ഡബിൾ നെഗറ്റീവ്സ്. സ്കേഴ്സ്ലി മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് പിന്നെ സ്കേഴ്സ്ലി നത്തിങ് പറയാനില്ല.
21. Kajol cannot speak. Sorry. Kajol cannot ask her father for his car without any vividly reason. Kajol cannot ask her father for his car without any vividly reason. Where comes the answer option? You say vividly reason, mistake. It is not vividly reason. You say something vividly. When you say something vividly, but reason is a noun. Reason is noun. And when you say reason, good reason, bad reason, vivid reason, adjective. Adjective is vivid. Adjective is vivid. Adjective is not vividly. When you say something, say vividly, say clearly, write vividly, clearly, speak vividly. But for a noun, vivid view, vivid reason, vivid attachment, vivid scene. So the adjective is vivid. Vivid, not answer option D. And the other because of vivid. Now 22. She took tea and said that it tasted sweetly. Answer option D and D. D. The mistake. Tasted, not sweetly, tasted sweet. Topic stative verbs. Stative verbs. But stative verbs adjective. Don't say the flower smells sweetly, but say the flower smells sweet. Smell, look, appear, plus adjective. Never use an adverb. Also, it's should be it. She took tea. She took tea and said that it tasted. Not it's for you. It tasted sweet. It tasted nice and sweet. Don't say sweetly. Never use adverbs with stative verbs. Smell, taste, look, appear, etc. 23. I did not know hardly. I did not know hardly anyone in the city and so felt lonely. This simple answer. Option A. Did not, where is it? Did not know hardly. Not and hardly. Double negatives. Repeat the questions. You could understand that. Not hardly. Did not hardly. Negative. And 24. Namita looks active today because she soundly slept last night. The answer 24. Namita looks active. Looks active. Why? Because she soundly slept. It's not she soundly slept. She slept soundly. How did she sleep? The adverb of manner should be placed after the verb. Say she slept soundly. Don't say she soundly slept. Compare correct and correct, better, logical, sensible, and standard way of saying is what? She slept soundly last night. Because of that, she looks active. Answer. The correct position, and the answer is option C. Sound answer C. And 25th question, the last question on adverbs is she had barely nothing. So simple. Barely and nothing. Answer A. To eat when she came. To eat when she came. To meet me. Last lesson. Barely nothing. Hardly nothing. Rarely nothing. Seldom ever. That's a mistake. Say seldom or never. So these were the questions on adverbs. 25 questions. So you may focus on what all things. First one is definition of an adverb. Second is types of adverbs. Third is position of adverbs. And fourth one is sequence. Sequence of adverbs. These are the 4 points you have to learn in advance to answer such questions. Okay, so this is the end of this session here. So I hope to meet you with another 25 or 30 questions on a different topic next time. Till then, thank you all.